Paula, hello. Thank you for your presence that way. Um, we know that you couldn't be here. Our Paula from Germany has a newborn. She's like our Paula from Portugal, our Paula Carreira, that has a newborn. As with the same age, you are heroes here. So Paula, you have the word, and please present our project from that side. Thank you so much. Thank you, Susanna. Thank you, everyone. I'm very, very sorry, and my greatest apologies for not being there. I was really, really planning to come, but then with the baby, it turned out to be quite complicated. So I decided to actually just participate online. Although this is a pity because I've never been to Lisbon, and Susanna has talked us so much about it that I'm really, really sad to not be there today. And first of all, I want to take this opportunity to thank Susanna and Miroslav for this great organization of the conference today. I think you did we've all seen that you've done a wonderful job, at least what I could follow from the conference, because I'm unfortunately not a fluent speaker of Portuguese, but Miroslav did a great job in translating for us. So thank you so much also for that. We're talking now, or we would like to present you a little bit the idea of our project today. So perhaps just for you as a background knowledge how the project was born. So we are funded by the Volkswagen Foundation, which is quite a big German-based academic foundation, not in any connection anymore with the Volkswagen company, but really a separate foundation. And they had a call which was called Next, reality versus normativity. So our idea was to create a project based on different partners that we've now here on the table around the center of memory laws. And our idea was to find out, at least to research, how memory laws, the normativity of memory laws works in practice. And so to do empirical research basically, and then to translate them into an analytical and conceptual framework. So the question that we ask in this project is, what the state of Holocaust denial memory laws in EU member states are. Why Holocaust denial? Because this is a norm, or these are laws that we can easily compare with each other. Then we are asking to what extent actually Holocaust denial bans are actually known to the general public, because we've heard a lot about the memory of these events, but when we look at the laws that translate this memory into law, are they actually known to the public? And then we look more precisely, so the study will cover the whole 27 states of the EU, but we will look more in detail into the 4 partner countries that we have here, so Lithuania, Portugal, Poland, and Germany. So in the end, overall, the question is, how do memory laws work in practice? Do they actually work as an idea, or is it just an idea that state leaders have? Does it lead to anything in practice? And I'm very much looking forward to working with you on this project, on these questions. And I think the day-to-day showed that I think we are a great team already. And I really thank you for having this opportunity to be working with you on this project. We give the word to our colleague Monica, that come from Lithuania, and you have the word, Monica. Thank you so much. Thank you very much for this wonderful opportunity to be here and this great organization of the event. Really interesting presentations. Yeah, unfortunately, I also couldn't understand everything, but as much as I could, I did follow these discussions. And indeed, I think why we actually were motivated, I think, first of all, to start this project, that memory is something very important in Europe, in the world. Now, with these ongoing conflicts, Israel, Palestine, Ukraine, Russia, and so on, we see how much memory do play a role in the politics, geopolitics, peace, war situations, disagreements between nations, and so on. So I think, unfortunately,
it's now the good time to do that research and understand a little bit more how maybe this law, if we see that it actually has some kind of practical way of helping at least to heal a little bit of trauma and lead to this process of reconciliation. So I hope that the project maybe could lead to that, at least in some way to that conclusion, and see what we can do better with human rights and so on. So yeah, what motivates us is this very empirical, analytical, I would say scholar, desire to understand the world better, but also kind of maybe human rights perspective that we would like to contribute to the world to be better. What I also think what is important to mention about our team, that everybody is very different, but I would say having a very strong interest and background in these topics. So Paula is a wonderful lawyer, and I would say I read some of her work, and she's I think one of the most brilliant young scholars dealing with memory law topics, really. I'm not saying it because she's our team member, but I'm saying it because I really believe it. And also Susanna and Mirek, they have their own backgrounds and perspective, but very different culturally. We all are different culturally, coming from different cultural backgrounds, but having this one, I don't know, united perspective. So we hope to join our perspectives, also multidisciplinary, because I'm historian, Paula is lawyer. So we have all, Mirek is lawyer too. So we have all like different backgrounds, but I think we have one kind of idea how we should do that, and hopefully that will work out well. Yeah, so I'm very, very looking forward to start the project, and happy to be here, and hope we will have a chance to meet up again and discuss, exchange ideas, publications, and so on. Thank you. And now, Miroslav Sadowski. Thank you, Susanna, and thank you, Professor José Eduardo Franco, Professor João Caetano, for letting us have this event here in this also wonderful room. I'm always in awe when I'm here in Monica. It was her first time here in the Palacio, so it's always very, very impressive to be able to speak here. So it's hard to add much to what Paolo and Monica already said, but maybe just building up on our differences. I think that our project is also very European in the sense that not only in the sense that we are analyzing 27 EU countries, but also that the way that we chose our teams, because there is a Portuguese team, there's a German team, and there's a Lithuanian team. So 3 countries with very different experiences with matters of memory and history, and also as we hope to prove very different legal ways to respond to these issues. But we'll see whether or not we can say about the common European social responses to these matters, or perhaps each and every country will be very different. So I think I'll stop there. It's something that's very exciting to be working on, and as Monica said, I hope to be here again at the very end of the project and speaking of our results and ideas for future research. Thank you once again. And obrigada, Mirek, for your words. And for my part, I will speak in Portuguese to wrap up what was being told here. But in English, first of all, I want to thank you, all the team, and all our efforts to put this project to be a winner project for now, and then to go to construct a better way this project till it ends in the end of these two years. And I think it would be a great project till its very end. So este projeto de facto foi construído a partir de três equipas diferentes.
diferentes, mas que de facto têm um objetivo em comum e que é aprofundar este tema das leis de memória. Para tal a Paula, a Mónica e o Miroslav já apresentaram liminarmente o projeto. Nós depois agora, a partir de agora, vamos cada vez mais divulgá-lo. Já temos também um site que está ainda em construção, mas já tem link, depois vão ter certamente acesso a ele, acesso a todo o conteúdo do projeto, também ao longo do tempo em que vai sendo feito. Mas uma das preocupações que de facto une estas três equipas, que vão ser uma equipa, apesar de trabalharem em lugares diferentes, um dos objetivos é de facto aprofundar a questão das leis da memória e aprofundar a questão da memória na sua relação com a história. E nesse sentido, partindo de um projeto que vai ser também em grande medida exploratório, e os projetos nunca são algo terminados, são como as teses. Queremos que no final destes 2 anos possamos fornecer algumas ferramentas úteis para quem queira continuar a aprofundar este tema complexo, e a complexidade também presida às questões da história, à questão do direito, e precisamente é esta relação que presida esta linha onde o projeto está sediado na Fundação Volkswagen. E esta linha que foi aberta de financiamento é exatamente Law Between Reality and Normativity. E é para isso também que este projeto quer contribuir em grande medida. Também quer fornecer estas ferramentas que vamos construir agora com o levantamento sistemático das leis de memória que existem nos 27 países da União Europeia, em primeiro lugar, um compêndio alargado, mas sistematizado, e depois então também aplicar vários inquéritos até para percebermos em que medida é que nestes 4 países escolhidos, a Alemanha, Portugal, a Polónia e a Lituânia, essas leis de memória, em primeiro lugar, são conhecidas, se são conhecidas, de que modo elas são conhecidas e se exatamente professores, investigadores, alunos e pessoas do modo geral da sociedade civil entendem que essas leis funcionam ou não e em que medida. E, portanto, neste campo amplamente exploratório, em primeiro lugar, queremos, de algum modo, fornecer ferramentas para que depois se continue a pensar da forma mais isenta possível, sabendo que é sempre um vaso grego que estamos a reconstruir. O tema das leis de memória. E para tal, e também avançando para o final, e para nós também a parte fundamental é esta, nós para refletirmos e para desbastarmos este campo que pretendemos desbastar, achamos importante, não só interessante, mas acima de tudo importante, trazer aqui hoje para o lançamento deste projeto aqueles que têm sido os nossos mestres também nesta área aqui em Portugal. Para tal, convidamos este painel de oradores, a quem muito agradecemos, desde o primeiro à última oradora, e que de facto para nós é importante também dotarmos-nos de quem já sabe muito deste tema, para que a partir destas primeiras conferências que nos trazem os fundamentos, são conferências de fundo para estes temas, possamos então a partir delas também inspirar-nos e trabalhar com mais consistência, que é o que se pretende nestas áreas científicas da investigação. Para tal, também agradecemos imenso à Universidade Aberta, em particular ao Centro de Estudos Globais, na figura do professor José Eduardo Franco, que nos trouxe a conferência, ao professor Viriato Sormanho Marques, dois dos nossos grandes mestres nestas lutas pela ciência o mais aproximada da verdade possível, à professora Patrícia Jerónimo, que nos esteve a acompanhar à distância, à professora Luísa Paulinelli, que também, ainda mais à distância, na Ilha da Madeira. Obrigada, professora, se ainda aí está. De facto, agradecemos imenso ao Centro de Estudos Globais também por ter acolhido esta candidatura. Na verdade,
o professor Eduardo disse que agradece à equipa da Susana. A equipa não é da Susana, a equipa em primeiro lugar e é do professor Eduardo, que de facto nos continua a fazer acreditar que podemos ganhar outros projetos mais além fronteiras. E, portanto, agradecemos imenso ao Centro de Estudos Globais, na pessoa do professor Eduardo, por nos ter levado a candidatar a este projeto. Agradecemos também, eu queria deixar uma nota muito particular também aqui ao Miroslav, que foi ele que nos indicou que esta candidatura, até porque o Miroslav tem outro projeto anterior também com a Paula Ryan-Fischer, e então eles indicaram-nos que esta poderia ser uma candidatura também, poderia sair vitoriosa, e de facto, pronto, foi uma candidatura que teve sucesso. Agora interessa trabalhar no projeto e fechar o projeto bem até ao final. Uma palavra em particular novamente à Mónica, à Paula que está à distância, ao Miroslav que foi o nosso Google Translator. Mirek was our Google Translator at our chat. I really thank him very much. E agradecemos imenso a todos os colegas que também estiveram connosco desde a primeira hora, ao Florentino, à Milene, ao Rui, à Cristiana Lucas, que sempre nos acompanharam nisto, à Carolina que está à distância e fez um póster e um site fantásticos e o logo do nosso projeto foi obra também da nossa Carolina Grilo. Agradecer imenso, porque de facto a equipa só funciona se formos todos em conjunto e não só um ou dois a puxar cada um para seu lado. Ao professor João Relvão Caetano, que aceitou presidir a esta sessão, agradecemos imenso também, porque de facto tem sido um excelente anfitrião aqui na Universidade Aberta, desde o momento em que foi anfitrião pela primeira vez também do professor Eduardo. Portanto, há que dizer a história e ir à memória de facto para reconstruir a história, porque se há um ponto de chegada agora, houve um ponto de partida de algum modo e nesse sentido também só temos que agradecer imenso a hospitalidade e esse primeiro momento de anfitrião que também teve aqui muita importância. Convidamos vivamente a visitar o nosso site, que já está disponível, apesar de ainda estar em construção. Convidamos vivamente a acompanhar o projeto e agora vamos ao trabalho com base também nestas conferências que tivemos, nestas 4 lições extraordinárias de início, e agradecemos a todos a presença e o trabalho que tiveram na preparação desta sessão. Professor. Just a few words to finish. Paula, Monica, Miroslav, Susana, thank you for your initiative. This is a great topic. I have no doubts about that. So I do believe in your capacity of work. Please feel at home, all of you. And I'm totally convinced that you will achieve great results. So please feel always at home. You are stronger. When we are together, we are stronger. And there is no doubt that even the greatest university in the world today is just a small entity. So I'm very pleased for having people from several countries, and we need people from other countries who are dealing with this topic. For instance, I remember just a few months ago in the University of Minho, I was a PhD thesis by a Brazilian student on this subject. So please work and trust. Okay, thank you for your work.